לחגוג את החיים עם רדיו החיים הטובים. God hozachticha mansa pitz Christia. Av God hozachticha mansa pitz Christia. אני רוצה להגיד תודה לרוחות, האחוות האותיות העבריות. שלום שלום, כאן אליהו הולי, ואני מאוד מרגש ומאוד שמח היום, בגלל היום יש לנו אורחים מאוד מאוד מיוחדים מארצות הברית וגם מקנדה, אז כאן איתנו המורים מוכנים, מתאימים, מורים שלי גם, John Harrison, Jean White Eagle, and Rhonda Eagle. And today, basically the program will be in English, but Rhonda, thank God, will translate for us in Hebrew today. So it's a big, big pleasure and honor, Jean and John, to have you here today. Thank you for coming. It's a great pleasure to be here, Eliyahu. It is indeed a pleasure, and it's been too long. It's been 3 years. Yes. It feels like coming home. You know, you've been very, very important teachers in my life, and you've taught me how to work with sound, which has given me tremendous power in my life. And I would love to talk a little bit about your journeys and what brought you to this place where you've reached of being teachers for the world. Rhonda. אליהו שואל את ג'ין וג'אן, מה למעשה, הוא אומר שהם מורים מאוד מאוד גדולים בחיים שלו ומאוד מאוד משמעותיים בחיים שלו, ושהם גם לימדו אותו לעבוד עם צליל, שנתנו הרבה מאוד עוצמה בחיים שלו, והוא שואל מה הביא אותם למקום שהם נמצאים ומה היה המסע שלהם בחיים כרגע. So I'd like to start first with you, Jean, and then with you, John, about, well, Jean, you had this amazing spiritual message that you heard a voice that called you. And I'd like you to talk about how you heard this voice, and then and it sent you on this whole odyssey, which is what even brought you here now to Israel. Yeah. So can you tell that story? First Rhonda. אליהו שואל את ג'ין, בעצם מה הביא אותה למקום שהיא נמצאת בו היום, ושהוא מבין שהיא שמעה איזשהו קול לאורך הדרך שלה, שגם בין היתר הביא אותה לארץ. שואל על העניין הזה. Well, I actually had many starting points. As I was listening to you ask the question, I'm trying to decipher which starting point, and I realized actually it was before that. It was, I woke up one morning, and this was back in I believe it was 1995, and you know how you get the sense that something's getting ready to happen, but you don't quite know what it is, and it was that. ג'ין אומרת שהיו לו הרבה נקודות התחלה, וב-1995 היא התחילה לחוש שמשהו מתחיל והיא עוד לא ידעה מה זה בדיוק. Right. I was in that state of half sleep, half awake, and I heard this voice saying, "It's time for you to begin." היא הייתה במצב של חצי ערות, חצי שינה, והיא שמעה קול שאמר, זה הזמן להתחיל, זה הזמן שלך להתחיל. And I heard, "It's time for you to begin your work with sound." וזהו הזמן שלך להתחיל לעבוד עם צליל. What followed from that moment on was a series of what some people would say were absolute coincidences. Okay. We know there's no such thing. There's no such thing. מה שהתפתח מאז הייתה סדרה של מקרים שלא היו מקרים, סימפונים שהתפתחו
as an example, I remember I sat straight up in the bed and I said, if I'm to begin with sound, where do I start? And immediately I heard you begin with Sanskrit. Oh, wow. היא זוכרת שהיא התיישבה זקופה במיטה, והיא שאלה, אז אם אני אמורה להתחיל עם צליל, איפה אני מתחילה? והיא שמעה, את מתחילה עם סנסקריט. I had no idea in Chattanooga, Tennessee, where I was going to find someone who taught Sanskrit. So I called the university, and it turned out that they had this amazing woman working in the library there who grew up in India and who had taught Sanskrit for quite some time, but had not for many years. אז היא לא יודעת איפה היא תמצא מישהו שיכול לעזור עם סנסקריט, אז היא יצרה קשר עם האוניברסיטה בצ'טנוגה, טנסי, והיא מצאה אישה שהתעסקה בסנסקריט, והיא חיה בהודו הרבה שנים. All of this took place within about a 20-minute period where I called the university. They connected me to this woman. I told her that I had just heard a voice and that I was to begin study with Sanskrit. And you know what she said? She said, I have been waiting for a student. Oh, my. Yeah, yeah. כל זה התרחש במשך 20 דקות בסך הכל, היא יצרה קשר עם האוניברסיטה, הם העבירו את השיחה לאישה הזאת, היא אמרה לאישה, ג'ין אמרה לאישה שאני שמעתי קול בקשר לסנסקריט, והאישה להפתעתה אמרה, אני הרבה זמן מחכה לתלמיד. She said, I have been waiting for you. And why Sanskrit? Why was it important? Sanskrit originally was never meant to be written down. It was a language of sound. And I was told that if I could learn the sounds perfectly, then I would be learning the language of the gods. This is interesting. So translate that and I'll give you the other piece. אליהו שואל למה סנסקריט? ונאמר לה שסנסקריט לא היו אמורים בעצם, סנסקריט לא הייתה אמורה להגיע לידי כתיבה בכלל, אלא לשמר את כל נושא הצליל של סנסקריט. וגם אם היא תלמד את הצלילים על בוריין, היא תוכל להבין את שפת האלים. So I think it's first important to say that when we went down to the library and Dr. Mugayan and I looked at each other, our eyes filled with tears because we knew we had been looking for each other. Then she began to teach me over the next weeks. אז כשהגיעה לאוניברסיטה והגיעה לאישה הזאת, דוקטור מגאיין, העיניים שלהן ננעלו, הן הבינו שהן מחפשות אחת את השנייה הרבה זמן, העיניים שלהן התמלאו דמעות, והיא המשיכה ללמד אותה במשך כמה שבועות. When she told, this is the part that I love, when she told me that this was supposedly the language of the gods, I said, Dr. Mugahi, is it possible that centuries ago visitors came from another star system and they gave us the language, and when we came to a place to where we could perfectly sing these sounds because they are sung, when we could sing these sounds, then that would be a sign for them to return. And it would mean we would evolve to the next level. Okay. I love it. Okay. I just have to say I've never heard this story before. Okay. לא שמעתי את הסיפור הזה? Okay. ג'ין שאלה את דוקטור מגאהי, האם יש אפשרות שהשפה הזאת הגיעה מישויות מחוץ לפלנטה, שלימדו אותנו את השפה המקודשת הזאת, ושכשאנחנו נלמד את השפה על בוריה וההגעה הנכונה, שאותן ישויות תחזורנה. What happened then took a period of several years. I met many different teachers. I finally ended up encountering Beautiful Painted Arrow,
who is a Native American medicine man, who began to show me some things that I realized I already knew, but I needed to hear them again, which led me to where I am today. But he put out a call for you. He did, yes. You want that story too? That's Yes. another one. Yes, we got to have that one too. אז ג'ין מספרת שמה שהתרחש אחר כך הוא שהיא התחילה למצוא כל מיני מורים לאורך דרכה, והיא פגשה את ג'וסף ראל, Beautiful Painted Arrow, שהתחיל לספר לה דברים שהיא כבר ידעה, אבל היא הייתה חייבת לשמוע אותם כדי לקבל אישור עליהם. It was actually in the latter part of 1995 when John and I went to Russia for the first time. זה היה בחלק האחרון של 1995, כשג'ון וג'ין נסעו לרוסיה בפעם הראשונה. It was while we were in Russia that a friend of ours had a dream the last night we were in Moscow. בלילה האחרון שהם היו במוסקבה, חבר שלהם חלם חלום. He was told in the dream these extraordinary words, and he came up to us in the hotel room and he said, Jean, this dream is obviously for you. And I memorized the core part of the message, which was bald eagle, from the four winds, the grandmothers and the grandfathers are calling. The ancestors are calling Jean. They cannot find her. Oh my. חבר שלהם חלם חלום, שהיו שם מילים, והיו המילים הבאות. היית קרחה, היית קרח. How does it go? Bald eagle, the grandmothers and the grandfathers. From the four winds. מארבעת הרוחות. The grandmothers and the grandfathers are calling. האבות והאימהות קוראים. The ancestors are calling Jean and they cannot find her. האבות והאימהות מחפשים, קוראים לג'ין והם לא מוצאים אותה. I remember my eyes filled with tears then, and I thought, how do you say to someone, I'm over here, when you don't know where the message is coming from? היא זוכרת שהיא שמעה את המילים האלה ורצתה להגיד, עיניה התמלאו בדמעות, והיא רצתה להגיד, רגע, אני פה, למי אומרים שאני פה, איפה הם? So John and I returned to the United States. We went into our house, and I went to the back bedroom, sat down on the bed, and I had a table next to the bed full of books that I hadn't yet read. They all fell out on the floor, except one. אז היא זוכרת שהם חזרו הביתה לארצות הברית, וג'ין נכנסה לחדר האחורי של הבית של ג'ין וג'ון, והיא התיישבה, והיה שם שולחן מלא ספרים, וכל הספרים נפלו לרצפה חוץ מאחד. This book was a book called Being and Vibration. It was written by a Native American medicine man whose name is Joseph Rael. Others know him as Beautiful Painted Arrow. הספר הזה היה Being and Vibration של המורה שלהם, ג'וסף ראל, Beautiful Painted Arrow. הוא נכתב על ידו. When the book flipped over on the bed, I heard the voice saying in my head, your ancestors are calling. Whoa. And the book landed on the bed. הספר עשה סלטה על המיטה, והיא שמעה שהאבות שלך קוראים לה. I had the book for 8 months, but hadn't read it yet. John always teased me by saying I got the messages through osmosis. Yes? So I began reading the book that day. לקח הספר היה בידיה 8 חודשים עד לאותו רגע, וג'ון צחק ואמר שהיא קיבלה את האינפורמציה דרך אוסמוזה, ובאותו יום היא התחילה לקרוא את הספר. The second day, I was almost through with the book, and I thought, I really want to meet this person. ביום השני כמעט סיימה את הספר, והיא חשבה, אני מאוד רוצה לפגוש את הבן אדם הזה. On that day, a telephone call came from an old friend living in Colorado, and we were just catching up on old news with each other, and I said to her, I think
I'm going back into my work with sound. באותו יום היא דיברה עם חברה, ביום השני, היא דיברה עם חברה שגרה בקולורדו, ודיברו על כל מיני דברים, והיא סיפרה, שהיא חושבת שהיא חוזרת לעולם הצלילים. I had said nothing about the book, about Joseph, about any of this. And she said, well, היא לא סיפרה לה כלום, לא על ג'וסף ולא על הספר, והיא אמרה, I think it may be time for you to meet Joseph. And I said, Joseph who? היא אמרה, חברה שלה אמרה, אני חושבת שהגיע הזמן שתכירי את ג'וסף. והיא שאלה, Joseph me? And she said, Joseph Ryle. And I said over the telephone, I actually sang, do-do-do-do-do-do-do-do. The theme song from Twilight Zone. I don't know if you remember. I know it. אוקיי, והיא אמרה, ג'וסף רייל, וג'ין התחילה לשיר לה את השיר פתיחה של אזור דמדומים. And then she told me that Joseph was coming to Tennessee in 2 weeks. Where do you live? We were in Tennessee at the time. Yes. Yeah. We were in Chattanooga at the Yes. time. Joseph was coming into Knoxville, for anybody who knows where these places are. ואז חברה שלה סיפרה לה שג'וסף עמד להיות בטנסי במקום, פחות או יותר במקום שהם גרו בעוד שבועיים מאז. So to make a long story short, Joseph came, and when we sat down with each other, one of the first things he said to me, I put the call out there, I knew you were coming. Wow. אז הדבר הראשון שג'וסף אמר לג'ין, שהוא שלח קריאה, וידע שהם באים. Yeah. And he said that, and he just said that when he was first given the vision for the Peace Sound Chambers that have now gone worldwide, that he was told that someone would come in 7 years who would then carry, 12 years, I'm sorry, thank you. That's another story. In 12 years who would then carry the work on. And this happened to be the 12th month of the 12th year. Wow. ג'וסף קיבל מסר 7 שנים לפני כן. 12 שנים, לא? 7. אוקיי. זה היה החודש האחד. ג'וסף קיבל מסר 7 שנים לפני כן, כמעט 7 שנים לפני כן, שבעוד 7 שנים מאז יבוא מישהו שיוכל להשתית את כל העבודה עם חדרי צלילים מיוחדים שמרושתים בכל מיני מקומות. והם נפגשו בחודש ה-12 לשנה השביעית. From that point on, things began to unfold rapidly, and my life changed, and John took a 180-degree turn as well, and we ended up working with the communities of the Peace Sound Chambers around the world for the next several years, until I had another vision. אני זוכרת שהחיים שלה וגם של ג'אן השתנו מאוד מאוד, הם ממש שינו את כל החיים 180 מעלות, והם התחילו לעבוד עם הקהילות של האנשים בסביבה. For how long? Several years. Okay. לכמה שנים. Sorry. One more thing. Before you get to the new vision, you had to do like a 3-day purification with Joseph at the beginning. Is that right? Yes, it is. And you had to go into a sound chamber in isolation. That's another right? story. It's a great story. And the sound chamber, if I remember, lit up in the middle of the That's night. right. Yeah. Can you just talk a little bit about... I just need to know how many details you want to everything. Yeah, lots of stories. Yeah, sure. Okay, אליהו שואל, הוא מזכיר לג'ין, hang on, I lost my train of thought. אליהו מזכיר לג'ין שהיא הייתה צריכה לעשות תהליך התארות עם ג'וסף של 3 ימים בתוך אחד מחדרי הצלילים האלה, ושבאחד הלילות החדר הזה קרן אור. Yeah. What had happened is after we met,
Joseph invited me to come to New Mexico to do a vision quest, which I did that following January of 1996. מה שקרה שג'וסף הזמין את ג'ין בניו מקסיקו לעשות vision quest, תהליך חזון, בינואר 1996. Joseph wanted me to do this vision quest in one of these peace sound chambers. And one of the things I did not say is these are structures into which people can go and sing for world peace. ג'וסף רצה שג'ין תעשה את מסע החזון בתוך החדר הצלילים שהם בעצם מבנים שמיועדים לשירה. So I went into this chamber, no food, no water for 3 days. Joseph had prepared my cot that I was going to sleep on that was in the east gate. And you have the east, the south, the west, and the north. Each of these have particular meanings in native traditions. I was going to sleep in the east gate. כשהיא הגיעה לחדר, וזה חדר עגול, יש שם, you have openings in each of these? No. Okay. One opening, right. יש פתח במזרח, וכל רוחות השמיים יש להם משמעות מאוד גדולה בנייטיב אמריקן, בהוראה נייטיב אמריקן. Where were you? In the east? I was in the east. Yeah, in the east direction. וג'וסף הכין את המיטה שלה בשער של המזרח. The structures or the peace sound chambers are built very much like the ancient kivas into which the indigenous peoples would go to pray. המבנים האלה בנויים מאוד מאוד בדומה לקיבות העתיקות בהם הילידים היו נכנסים לשם להתפלל. Joseph told me to take in pencil and paper, which I did not know till later is very unusual, because he always taught, you will remember what you need to remember. ג'וסף ביקש ממנה לקחת את בנייר פנימה, ואחר כך למדה, היא גילתה שזה היה משהו מאוד חריג, כי הוא תמיד אומר שכל מה שקורה בפנים, שנזכור כל מה שקורה בפנים. Here's what happened. It is the night of the second night of the second day, and I had gone without food and water, and I still had not had a vision. Okay, זה מה שקרה. זה היה הלילה השני של היום השני, והיא כבר יומיים בלי מים ואוכל, ועדיין לא היה לה שום חזון. I thought, maybe it's time that I should be having a vision. היא חשבה, אולי הגיע הזמן שיגיע אליי חזון. Here is the beauty of going without food and water, because the ego then begins to shut down. וזהו היופי של באמת לצום גם ממים וגם מאוכל, כי האגו מתחיל להקטין את עצמו ולהקטין את עצמו ולהיסגר. Then you can begin to receive information that the indigenous people would say is divine. ואז אפשר להתחיל לקבל מידע שהילידים אומרים שהוא שמימי. So I prayed the second night, and I said, what do you want me to do? Am I to stay awake or am I to go to sleep? And I got you to go to sleep. ואז היא שאלה, היא התפללה והיא שאלה, אוקיי, אז מה עליי לעשות? להישאר ערה הלילה או ללכת לישון? By this time I had had no food, no water, probably close to 48 hours. ובנקודה הזאת היא כבר הייתה בלי מים ואוכל בערך 48 שעות. So I got on my cot, and I thought, this is going to be an easy night, because on the third morning, Joseph's going to come in, and it's going to be over, right? So I got on my cot, ready for a good night's sleep. אז היא נכנסה למיטה, מוכנה לשינה ערבה. And somewhere in the night, I heard a voice, and I thought Joseph had come into the chamber, and that everything was completed. ואז בתוך החושך היא שמעה קול, והיא חשבה שזה היה הקול של ג'וסף, ושכל התהליך הסתיים.
And you must understand, in this particular sound chamber, there were 2 small windows at the top. So when I opened my eyes, I saw light, and I thought that the morning had come. היא מספרת שבאותו מבנה יש 2 פתחים למעלה, והיא פתחה עיניים והיא חשבה שזה אור יום. Yeah. And I heard this voice, and in an instant I thought, that's not Joseph's voice. And something said, Jean, if you have never been still before in your life, now is the time to be still. והיא שמעה קול, והיא זיהתה שזה לא היה הקול של ג'וסף, והיא שמעה, ג'ין, אם אי פעם היית בשקט בחיים שלך, זה הזמן להיות בשקט בחיים שלך. My eyes were open, and I was seeing the chamber lit up, and I was listening to this voice, but my back is to the main part of the chamber. My face and the rest of my body were facing the wall. But I could hear the voice and I could see the light. הגב שלה היה למרכז החדר, והיא פנתה לאחד הדפנות של החדר, היא שמעה את הקול והיא ראתה את האור. When the voice finished saying what it said, it was telling me who I was, what I would do, and how I would work with the chambers first, but then how I would eventually begin to work with the sound. This voice began to then give me actual diagrams. הקול קודם כל סיפר לה מי היא ומה הייעוד שלה ומה התפקיד שלה ואיך היא תעבוד עם הקול, ואז הוא החל לספר לה איך לעבוד בצורה של צירופים. Very quickly it was done, and there was no more sound. And I lay there and I thought, can I get up now? Is I'm not really asking permission. I'm just wondering, is it all completed? And yeah. ואז זה הסתיים מאוד מהר, והיא המשיכה לשכב, כי היא לא ידעה אם זה יסתיים או לא, אם היא יכולה לקום או לא, לא בקטע של אישור לקום או לא, או האם התהליך יסתיים. When it was clear that yes, it was, I turned around and sat up on the cot. And the chamber is still light. I still thought that it was the sun coming up, right? So I got up and I went around and I lit all the candles in the chamber as a way of celebration. I came back to the cot, took the pencil and paper, and drew out all the diagrams that I had been shown. היא התיישבה על המיטה, פנתה למרכז החדר, ראתה שהחדר ממש מואר, חשבה שזה אור יום, הדליקה את כל הנרות סביב החדר, והתיישבה. והיא התחילה לרשום את הסרטוטים בדף שלה. Once I finished drawing out the diagrams, then I sat there very still, thinking, it's all done, it's over, very soon Joseph will come into the chamber. ברגע שהיא סיימה לסרטט, היא חשבה, אוקיי, סיימנו, זה יסתיים, ג'וסף יגיע, ואז כל התהליך יסתיים. And I waited, and he didn't come, and I got sleepier and sleepier, and I fell asleep again. היא חיכתה, והוא לא הגיע, והיא נעשתה עוד יותר ויותר ישנונית, ובסופו של דבר היא נרדמה. And sometime after that, I woke up, and the chamber was pitch black. All the candles had burned down, and the light was gone. That is when I realized something extraordinary has just happened here. כשהיא התעוררה לחדר חשוך לחלוטין, כל הנרות כבר כבו, והיא ראתה שעדיין חושך, ורק אז היא הבינה שמשהו מאוד מאוד גדול מתרחש פה. So in the dark, I sat up. I was wide awake then. אז מתוך החושך היא התיישבה, היא הייתה לגמרי ערה. And I waited for the sun to come up, and I waited for Joseph to walk in, and not long after the sun came up, I heard this. היא חיכתה לעלות השחר, היא חיכתה שג'וסף ייכנס, ואז היא שמעה נקישה. In walked Joseph, and he had done a painting of me,
and received my name in as I was going through the Vision Quest, he was receiving my name. And that's how the Jean White Eagle was born. וג'וזף נכנס עם ציור, הוא קיבל את השם שלה תוך כדי החזון שלה, צייר אותה, וככה נולדה ג'ין ווייט איגל. Yeah. And from that point on, there are more stories to come. Tune in for that. You have a whole great big, beautiful book, Yeah. which I love. Show it to the camera. Yeah, actually, we didn't write this. This was written by a very dear friend of ours who's been nominated for Pulitzer, who is an extraordinary author himself. His name is Monty Jones. And he kept trying to get us to write a book. And we said, when are we supposed to write a book? Because we need to sleep between 3 and 4 in the morning. So he said, I'm going to get you started. And he's written the first part of our journey. Okay. Yeah. It's an amazing book. You get it through Amazon.com. I'll never forget it. And the story's in there. Okay, Jean, Yes. you said that while you were in the sound chamber and the light of God filled it, you were told who you were and what you were told, what you were here to do. Is that right? So what were you told, if it's okay to ask? Naranda. אליהו שואל את ג'ין, היא שמעה, היא ראתה את האור האלוהי הזה בשמש בחדר, היא שמעה מהייעוד שלה לעשות. What is it? What was she told? זה היה. First thing that I was told is that I was born with a particular vibration in my voice. היא אמרו לה שהיא נולדה ויברציה ספציפית בקול שלה. That there is purpose as to why I was born with the big voice that I was born with. הייתה מטרה בעצם לזה שהיה לה קול מאוד גדול. For instance, with the peace sound chambers, the vibration of the voice itself apparently has the ability to move out of the way and to transform whatever is ready for transformation or needs to be opened up. That is within the instrument itself. בתוך אותם חדרי קול וצליל, הוויברציה של הקול, יש לו תכונה שהוא יכול פשוט להזיז דברים שמוכנים להתמרה ולהתמיר אותם למשהו. And the two other things that I guess in layman's terms, the easiest way to say it is to get the world to sing. עוד שני דברים, אחד מהם זה שעליה לגרום לעולם לשיר. And that now, and this is the piece that has just within the last year to 2 years has gotten very clear that my primary purpose here is to create whatever space I can so that people can experience love, what love really is. והדבר השני הוא שהייעוד האולטימטיבי שלה כאן הוא בעצם לעזור לאנשים לחוות אהבה ומה שאהבה היא באמת. I'm still working hard on that one, but I'm doing the best I can. Beautifully, Jean. I'd just like to change the spotlight for a minute, for a few minutes, to John. Now, John, I know that all of the work you do together is really together, and that everything that has been accomplished because of the both of you, and that you're a team, and that also you're representing a teaching, as I understand it, about how the male and the female and male and female partners are to work together. So I know you're of Scandinavian descent, but I also know that you have a great big Native American soul connection. And I'd like to hear a little bit about how you were sort of initiated into this world of Native American spirituality. How that happens for you, and if it's okay. Sure.
אליהו אומר לג'ון שהוא מבין שג'ין וג'ון הם באמת צוות, והם ממש מייצגים איך הזכר ונקבה והגבר והאישה הולכים ביחד, ושיש לג'ון שורשים סקנדינביים, אבל מעבר לזה יש לו נשמה מאוד מאוד גדולה שקשורה ל-Native Americans, לא, I don't want to say ילידים בצפון אמריקה. והוא מבקש ממנו לספר קצת על הדרך שלו. Well, it's my heritage is actually German, northern German on my mother's side. Okay. Southern Swedish on my father's side. So really geographically they were pretty close. But at least in this lifetime, my Native American connection came through beautiful painted arrow. Joseph Raya. Raya. Okay. Let me step back and say that when Jean and I first got together, we always knew that there was something about our relationship that was about helping to define or redefine how men and women could be together with each other. And that's been quite a journey for me. And I don't know how many of your listeners... Okay, go ahead, Rhonda. I'm getting carried away here. Okay, Don't get me started. Okay. Your father is of German descent? My mother is German descent. אוקיי. אמא שלו ממוצא גרמני ואבא שלו ממוצא סקנדינבי. והחיבור שלו לילידי ארצות הברית הוא בעצם דרך ג'וסף ראל, Beautiful Painted Arrow. וג'ון וג'ין תמיד ידעו שיש משהו בקשר שלהם שבאמת מייצג צורה של התהוות וזוגיות חדשה. Okay. I don't know how many of your listeners are men and how many are women, but I guess everybody can relate to a relationship where the man is married to a strong woman. Yes, certainly I can. And I know in Israel, you know, this is very tough because the men always have the last word, right? But we have very strong women Yes, dear. אוקיי, אז ג'ון אומר ש... I lost it, John. Okay. It's okay. It really wasn't that important. Okay. I'm just saying people can relate to having a relationship with a man is with a strong woman. אנשים יכולים להזדהות עם מערכת יחסים של זוג כשיש אישה חזקה, עוצמתית. We moved to New Mexico in 1997 after having met Joseph in 1995. הם עברו לניו מקסיקו ב-1997 אחרי שהם הכירו את ג'וסף ב-1995. And Joseph lived about 7 miles from us when we were in New Mexico. וג'וסף גר כ7 מייל מהם כשהם גרו בניו. And Jean was really already his student. So Joseph had come over to the house one day, and we had a beautiful house. ג'ין כבר הייתה התלמידה שלו, וג'וסף הגיע לבית יום אחד, והיה להם בית מאוד יפה. And he had come over to the house to bless the house, and he brought this eagle wing, and it's a big eagle wing. And you know, so he took a bowl of water, and he took the eagle wing, and he was like baptizing the walls with water. אז הוא בא לבית לטהר את הבית ולברך את הבית, והייתה לו כנף ענקית של עית, והוא לקח את הכנף עם קערת מים וברך את המרחב עם המים. So it was the perfect time. We were having some tea afterwards, and I said, Joseph, you know, I'd really like to be your student as well as Jean. אז ג'ון ניגש אליו, הם ישבו ושתו תה, והוא אמר לי, ג'וסף, תשמע, אני גם רוצה להיות. Said in his inimitable way, he said, what are you doing tonight? הוא אמר, מה אתה עושה הערב? And I said, I'm not doing anything. He said, well, come on over, come show up about 5, bring a sleeping bag. We'll start with a sweat lodge, and we'll do a ceremony in the sound chamber all night. ואז הוא אמר, אוקיי, סבו אליי ב5,
עם שק שינה, ואנחנו נעשה אוהל הזעה, ונעשה טקס. So in the ceremony we did, it was a medicine ceremony, and it was a very powerful thing for me. And this was really kind of my initiation, because I had what I guess you might call a quintessential enlightenment experience. זה היה משהו מאוד משמעותי לג'ון. זה היה כביכול ולמעשה החניכה שלו, והייתה לו רוחנית מאוד גדולה. I actually saw the energy in the chamber. Joseph would do these little things throughout the ceremony. He would give these little tests, little pop quizzes, you know. Do you see the being in the chamber? ג'ון ראה את האנרגיה בתוך החדר, וג'וסף היה שואל, הוא היה בוחן אותו, היה שואל, אתה רואה את הישות בתוך הצ'מבר, בתוך החדר? So he'd say, yeah, describe the being of the chamber that you see. ואז הוא שאל אותו, אוקיי, אז אם אתה רואה, אז תתאר אותה. I would describe the being, and he would say, that's right. Said, how do you see him? ואז ג'ון תיאר את הישות, והוא אמר, נכון, אבל איך אתה רואה אותו? I said, well, I see him in my mind's eye. You know? Joseph would say, well, that's exactly how I do. ואז ג'ון ענה, אני רואה אותה בעיני רוחי. אז ג'וסף אמר, כן, ככה אני עושה את זה גם. And another, I'll get to the end point in just a minute, but another thing that happened in that ceremony was that, you know, Joseph's ancient ancestors came from Israel. עכשיו, עוד דבר שקרה בטקס הזה, שהאבות של ג'וסף למעשה הגיעו מהאזור הזה, מישראל. Actually, Rael comes from, it's a short version of Israel. And of course, Joseph. Yeah, Rael זה קיצור מישראל. His great, however many great-grandfathers came from Israel and went to Spain during the diaspora. אז אחד הסבים שלו הגיע, סבי סבים, רב סבים, הגיע מהארץ ונגלה לספרד. As a Jew in Spain during the Inquisition, there were two ways you could get out of being killed. One was to convert to Catholicism, and the other one was to join the military and go on an adventure. אז היו שני דרכים לא להיהרג כיהודי אז בספרד, זה או להמיר את הדת לעצמו, או להתגייס לצבא ולצאת למסע הרפתקה. So his ancient grandfather joined the military and wound up over in the Americas with the explorers. אז הסב שלו למעשה התגייס לצבא והגיע עם conquistadors. כן, הכובשים, עם הכובשים באמריקה. So he married a woman from the Ute tribe, and the rest is history. Joseph came from that union. אז הוא נישא לאישה משבט היוט, והשאר היסטוריה. And but the connection with that ceremony I was going through was that during that ceremony I experienced the Holocaust, and I experienced the deaths of all those 6 million Jews go through my body in about a minute's time. אז בטקס הזה, ג'ון חווה את השואה, והוא חווה את הסבל של כל 6 מיליון עובר דרכו, כל האנשים האלה. And you can imagine that it was amazing, indescribable experience. ואתם יכולים לתאר לעצמכם שזו הייתה חוויה מדהימה שאי אפשר לתאר. And I was telling Joseph what was happening, and he said, well, why did the Holocaust happen? ואז הוא סיפר לג'וסף מה קורה, ואז ג'וסף שאל, אבל למה השואה? And in the space of the medicine ceremony, you just know things without knowing how you know things. And I said, well, it was because of writing. ובמרחב הזה של הטקס, פשוט מגיע מידע, ופשוט יודעים משהו, ומה
מה שיצא מהפה של ג'ון זה היה בגלל כתיבה. He said, who invented writing? והוא שאל את ג'ון, אז מי המציא את הכתיבה? He said, it was the Jews. אז הוא יהודים. He said, well, why did writing cause the Holocaust? אז הוא שאל, למה הכתיבה גרמה Because without writing, you couldn't keep account. כי ללא כתיבה אי אפשר היה לעשות חשבון. So that was one of the things that happened in that ceremony. It was an interesting thing. But at the end of it, what happened was I had this visceral body connection with everything, everywhere, all throughout history, all times, all places, with people, with plants and animals. I just felt this connection and this love for everything. אז מה שקרה בטקס ג'ון, היה לו פשוט חיבור עם כל מה שיש, עם כולם, עם הפלנטה, עם צמחים, עם בעלי חיים, עם הכל. And that stayed with me for almost a week. זה נשאר אצלו במשך שבוע כמעט. Finally, it kind of slipped away, in the daily, day-to-day duties that you have. ובסוף זה פשוט, זה התמוסס מתוך תהליכי החיים. And in a way, everything that I've done since that time has been a journey back to that point of that kind of connection. ולמעשה כל דבר שהוא עשה עד עכשיו בעצם מסע חזרה לחיבור של הכל. So that was my initiation into the Native American process. אז זו הייתה החניכה שלו מתוך ילידי ארצות הברית. And from that unfolded, dances that we did, some of the other. Before the one dances, and I want to get into those dances. Jean, you started talking about the vision that you got years later. Let's hear about that vision. Actually, and it was, 1995, 96 were really loaded years. It was at the end of 96 that I had the vision for what we call the For the One dance, which is a singing dance whose purpose is to bring into the consciousness that the time of separation is over, that truthfully it never existed. אני שואל את ג'ין על דברים שהתפתחו מאז, והיה לה חזון של ריקוד שנקרא For the One dance, ריקוד למען האחד, והמסר, זהו ריקוד ששרים בו, והמסר העיקרי הוא שזמן ההפרדה הסתיים. And I'll tell you the beginning story of that. It's a good story. All right. That I was in. Maybe tell the story briefly and whatever else you want to say, and then we'll save a little time for a song that will bless all right. all the listeners Sure. and all people everywhere. Me too. Okay, so how this came about is I was called to do a vision quest in one of the dance arbors. Arbors is like a dance ring where you do the sacred ceremonial dances. yes. And I was doing, okay, yes, I'll have to make this short. So that you go ahead. אוקיי, ג'ין קיבלה מסר לעשות מסע חזון בתוך מתחם שרוקדים בו. Yes. I had gone into this arbor with, again, no food, no water, and I was told to dance in a certain way. So I began to go to the center where there was a sacred pole or tree which represented life or represented God. Dance to it, turn around, come back, move to the next place, dance to it, come back. So I was dancing 4 paths to each of the 4 directions. I danced 16 paths. בתוך אותו מתחם היא קיבלה מסר לנוע מההיקף הפנימי מתוך המרכז ב4 נתיבים, בעצם 4 רוחות השמיים, 4 פעמים כל נתיב, כך שהיא רקדה 16 נתיבים. It was freezing and freezing rain, and I danced the paths
and I danced on into the morning of the third day. I slept at night in the arbor, but danced on into the third day. There were several things that happened during that period, but I'm getting us to the end point as to when the vision came. היא הייתה בצום ממים ומאוכל 3 ימים, ביום השלישי היא כבר הגיעה לסיום, קרו המון דברים בין לבין. There was a point at which the rain stopped, the sun came out, and I had this vision of an old man in the center who began to sing, and his eyes were closed, and I was there looking him in the face, and I opened my mouth, and out of my mouth came his voice. היה לה חזון, קודם כל היה קר מאוד, היה גשם קפוא, בשלב מסוים הגשם הפסיק, השמש זרחה, היא ראתה גבר זקן שהוא היה בעיניים עצומות שהתחיל לשיר, היא פתחה את הפה שלה והיא שרה בקול שלו. When the old man was through with his song, he was in the direction of the south. I was asked to move all the way around to the direction of the north, where I met someone else. כשהוא סיים את השיר שלו, הוא היה בכיוון של הדרום. ביקשו ממנה לעבור לצד של הצפון, לכיוון של הצפון, ושם פגשו מישהו אחר. I understand I had been going without food and water again ever since I had been in there. I went around to the north. The sun was still shining. There, standing in the north when I got there, was this giant being, tall being of light. I could not see face. All I saw was what looked like a person that was light. And this being started singing. And when this being sang, I opened my mouth, and that sound came out of my mouth. היא הגיעה לצפון, ומולה עמדה ישות ענקית של אור, עם פנים לא ממש אפשר היה לזהות אותם. הישות התחילה לשיר, וכשהיא פתחה את הפה, גם אז היא שרה את השיר של הישות. And suddenly the old man was there as well, and they both began to sing, and as they did, both of their voices came out of my mouth. ואז הגיע האיש הזקן, ושניהם התחילו לשיר, וגם אז היא פתחה את הפה, ושניהם שרו מתוך הפה שלה. It was the beginning of the creation of the spontaneous singing. It was beginning, it was starting. זו הייתה התחלת היצירה של השירים הספונטניים. What I didn't know is up on the hill, overlooking and watching, were these 2 women, and they saw everything. They witnessed everything that was happening. מה שהיא לא ידעה, שהיו 2 נשים על הגבעה למעלה שצפו, היא לא ידעה את זה, והן היו עדות לכל מה שהתרחש שם. When this last song was completed, I went around to the east gate, and I sat and I looked, and I knew it was complete. It was done. I had been given the vision of a singing dance, and I had seen all the pieces of the dance. כשהם סיימו לשיר, היא חזרה לפתח שבמזרח, היא התיישבה, היא ידעה שהתהליך מסתיים, היא ידעה שהיא קיבלה את כל החזון של כל הריקוד הזה. I looked up in the sky, and circling over the dance arbor were 16 what I thought were buzzards, which we call peace eagles. And I thought, wow, that's extraordinary. Of course, I'm in a vision state, no food, no water, but 16 of them circling the arbor. כשהיא הסתכלה לשמיים, היא ראתה שחגו ממש מעל המתחם, והמתחם עגול, 16 עופות. היא חשבה שהם בזים, אבל הם היו כאלה שקוראים להם eagles. And I knew everything was complete, so I left the arbor and started walking up the hill to the main house of what we call the Center for Peace in Tennessee. ואז היא עזבה את המתחם ועלתה במעלה הגבעה
לבניין של מרכז השלום. And the two women came running out of the house and they said, Jean, are you seeing this? Right. And I said, yes, 16 buzzards. And they said, those aren't buzzards, those are hawks. And hawks are the voices of the ancestors. They are the messengers of the ancestors. אז היא הגיעה לבניין, ושתי האנשים האלה רצו לכיוון שלה, ואמרו, ג'ין, האם את רואה מה זה? והיא אומרת, כן, זה בזים. היא אומרת לה, כן, זה בזים. היא אומרת, לא, אלה לא בזים. אלה ניצים, כן, איגוזים. ניצים, 16 ניצים. והם בעצם מייצגים את אבות אבותינו. So they grabbed my hands and ran me out through the house and onto the porch. And the 16 hawks, remember I had danced 16 paths. The 16 hawks moved from the arbor and came over and circled, were right over my head, about 100 yards above my head. אותם 16 ניצים, כשהיא עזבה את המתחם, באו אליה וחגו מעליה. כמה מטרים ספורים מעליה. And that's when I knew I had been given a divine vision. ואז היא ידעה שניתן לה חזון אלוהי. For the one dance, Joseph said once, if you have had a vision and it's a real vision, once it begins to take off, all you can do is hang on for dear life. ג'וסף אמר לה שאם החזון הוא באמת חזון אמיתי, ברגע שהוא מתחיל להתממש, כל מה שאת יכולה לעשות זה פשוט להחזיק חזק. Yeah, and so the rest is kind of history where the dance is concerned. It now has moved all over the world. We have been told, actually by 3 rabbis here in Israel, that the way of singing is the way the prophets used to do it thousands of years ago. They were told the people would forget, but the teachers would come and help them begin to remember again. And I would like to think there are thousands out there that are helping to do Thanks this. to you and John, there are more and more. אמרו לג'ין רבנים בארץ שצורת השירה הזאת היא באמת צורת שירה מאוד מאוד עתיקה מהמקורות שלנו, וברגע שהאנשים יתחילו לשיר אותם שוב, אז יתרחשו הרבה דברים מאוד מאוד משמעותיים. Last words. All right, the last words. If you've had a vision, go for it. Say yes and go for it, because then the universe will give you whatever is necessary to help you fulfill that vision. Your job is to show up and say yes. Keep showing up and saying yes, and love each other in the process. And if you want to know about the work of Jean and John, then just Google Jean White Eagle or Sai Baba 13 Sai Baba 1 on YouTube. But just Jean White Eagle, but spell the Jean Jeannne. Okay, Jeannne. And there's the one. And why don't we bless the whole world now, including the people here now? Let's all sing. And Jean and John, you get us started. All right. Okay? I'm just going to start singing. No words, no thought, just allowing the sound to come only with the intention of love. And we give this to the world as a gift. And Rowie, when you need to go, you just disconnect whenever you need to.
Amen. Thank you all. Thank you, Jean and John and Rhonda, and thank you, Thanks, Rhonda. any listeners who may still be there. Someday you'll have to talk with John about the numerology. Yes, I would love to. John has